Chairperson, and among all the other vice chairpersons, members of SEC, all the other supporters of and leaders of NRM who are here, and those who are listening. I thank the Electoral Commission for doing the detailed work of studying the documents and approving our candidacy, our candidature. It's a lot of work, a lot of paperwork. I congratulate them. I congratulate the Electoral Commission. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931, and also for the flag bearer for the period 1926-1931. As we have discussed in our inner organs, but before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. When they selected this site here, what I challenged the NRM media team to do is to go and get a satellite picture of 1986, if they can, of this area. Sometimes those pictures are there. Get a satellite picture of this area, this area, which they call Ruboa, Ruweza, they mix them up. This whole area, up to Wewaja. If they could get the satellite pictures of 1986 of these areas and now, then you would not have to campaign much, you just show. You Gen Z people, these are Gen Z, Gen Z, Gen Z. The Gen Z is my comrades, my supporters. You should see that picture of 1986 here. This was a coffee shamba here. That's why they call it Ruboa Estate. It was a coffee shamba owned by a British company called Mitchell Courts. Now when you come here, it's amazing. If you, all the way you can see. A satellite picture of 1986 and now would speak many words rather than just talking. And the whole of, if you want to show the whole of Kampala, 1986 from the satellite, and now, just the picture. So where we are moving to now is to... Thrust number one is to work with the middle class and the investors from outside to completely transform Uganda from a lower middle income country, which we are now. We are no longer a least developed country, we are now a lower middle income country. Amangu ddala omukulembeze w'eggwanga amaze okulondebwa ate ne munne ategerekesinga Robert Kasiba nti ow'ekibiina kya National Peasant Party naye atuuse amangu ddala naye nasunsulwamu era nakkirizibwa okubanga kati asobola okutandika okusisinkana abantu ku nsonga z'okuwenja akalulu. Ndi maaso gammwe nze Kasiba nti Robert
sizza wano just kubeera nominated oba okwewandiisa, nzize okulwanirira omuntu wa wansi, nzize okukola ku nsonga z'ebyenjigiriza mu gavumenti yaffe gye ngenda okukulembera. Nteekateeka okubeera n'okusoma okw'obwereere okuviira ddala ku nassale okutuuka ku university, vocational schools zonna tulina kye tuyita privatization, abantu okubeera n'ebintu byabwe. Tugenda kusooka tubijjewo mu gavumenti yange, abantu bafune okusoma okw'obwereere. Twagala tubeere n'amalwaliro nga buli n'omuntu owa wansi asobola okufuna obujjanjabi. Era njagala okutegeeza eggwanga, sigenda kubeeramu na muzannyo wadde n'ogumu. Oba oli mu ddwaliro lya gavumenti nga lya public ne tukusanga ng'ojjako omuntu ssente, tugenda kukubonereza obudde bukubalagalidde. So twagala okutereeza ensonga y'amalwaliro, twagala okutereeza agriculture sector. Njagala okutegeeza bannayuganda nti eggwanga lyaffe Uganda liyimiriddewo ku bya bulimi. Tulina okumakinga sure nti tusapootinga abalimi baffe nga tubawa ebyuma, tubawa ebintu ebyokukozesa, nti n'omuntu ow'omukyalo eyo ali wansi asobola okubeera ng'asobola okwerimira emmere eyiye ng'omuntu ate n'atunda nako. Twagala okuba kulyetingirawo obutale olw'ebyo bye mulimye. Tugenda kulyetingawo obutale internationally wabweru w'eggwanga na wano mu Uganda. Ate owokusatu wasunsuddwamu ye Joseph Mabirizi ngono w'ekibiina kya Conservative Party. Ono nno yabadde owokubiri okutuuka, kyokka akakiiko k'ebyokulonda kagenze okukeberakebera n'okwekkaanya ebiwandiiko bye nga mulimu ebibulamu. Olwero ne bamusaba okugenda okubitereezaamu nga oluvannyuma asobodde okukomawo ng'obudde tebunnaba kuyita, empapula nga ziweze bulungi, ate naye nakkirizibwa n'asunsulwamu era naye n'ayogerako eri eggwanga. Basaba ne bajja waliwo abantu abasibiddwa mu buduukulu bwa poliisi mu bifo ebirala ebitamanyiddwa ebitali gazeted, abali mu makomera agamanyiddwa naye nga bajwetekebwako ebisangosango. Bali eyo bavunda, bali eyo babonaabona. Obuuza nti omusango gwa Kano Kiza Besigye bali gusala ddi? Ate abali mu Lwekayunga abantu be batajjukira na kujjukira, ate aba 2021 kati nga tuli mu 2025. So ngenda kakasa nti abantu abo bonna abaasibwa ku by'obufuzi bateebwa mu nnaku 10 ezisooka. Uganda ebonyebonye ekimala. Oluvannyuma lw'ebyo byonna okuggwa, akulira akakiiko k'ebyokulonda Engineer Simon Byabakama avuddeyo n'ayogerako eri bannamawulire n'abalaga ng'olunaku bwe lutambudde, ate n'atutegeeza n'olunaku olw'enkya olugendo okubeera olwokubiri okusunsulamu abo abeesimbyewo abaagala okwesimbawo okuvuganya ku kyo ky'omukulembeze w'eggwanga bw'asuubira bwe lunaatambula. Elweza Lubowa mu kifo ekisuubira ng'akakiiko k'ebyokulonda okuzimba amaka gaffe oba headquarters akakiiko k'ebyokulonda. Ekifo kino kiweza ekaazi 10 era twazifuna okuva mu National Housing and Construction Corporation. Era bakoze omulimu guno gwe tulaba kati okusobozesa okuteekateeka omukolo guno oguliwo kati. Okusunsulamu kw'abaagala kwesimba kifo kino pulezidenti kugenda kutwala ennaku 2 abo twategeeza eggwanga mabegako. Olunaku olwaleero
ebintu bitambula bulungi nga bw'omubiradde. Abaali beewaddeyo oba baatutegeeza nti bagenda kwesimbawo ate baagala basunsulemu olwaleero bonna basatu basunsuddwa bulungi era ne tubalangirira eri eggwanga nti kati bafuuse bakandidates. Twasoose ne omwami Yoweri Kaguta Museveni Kabulwa yakute ebendera ya National Resistance Movement. Tusaba bonna basigaddeyo abagenda kusunsula omunaku lw'enkya mugondere amateeka, mugondere ebiragiro ebikwata ku ntambula mu makubo, ebiragiro bya trafiki, ate nakiki akayoita okuli ku by'okwerenga kitobagamba okubala byomulina okugoberera. Ate ye akulira ekibiina ki Uganda People's Congress Jimmy Akena avuddeyo n'akukkulumira akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti kabalemesezza ensonga z'okusunsulwamu ng'ekibiina mu kwagala okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. N'agamba nti wabadde balimuuko ebiwayi bitasobodde kukkiriziganya kukwataganira wamu nga kyekiremesezza akakiiko k'ebyokulonda okubakkiriza, kyokka ne bategeeza nti bino baakubimalira mu mbuga z'amateeka. Person of the Independent Electoral Commission, Justice Byabukama Mugenyi Simon, wrote to the Uganda People's Congress indicating that the Commission does not recognize my candidature as the UPC flag bearer. This is despite meeting all the requirements to be nominated. In compliance with the Constitution and the electoral laws, UPC presented all the requirements for the nomination of its flag bearer. Obtaining endorsement for the candidate with a surplus of the 98 districts which were required, which were verified and confirmed by the Electoral Commission as required by the law. From the onset, I want to reject the decision of Honorable Justice Byabukama Mugenyi Simon to deny the Uganda People's Congress its constitutional right to present a presidential candidate in the upcoming elections. The right to contest in an election is a constitutional right that should not be subject to the discretion of the Electoral Commission. I therefore take it that the decision of the Independent Electoral Commission was unfair, intended not only to undermine the sanctity of our Constitution of Uganda, but also to subvert the Uganda People's Congress and its constitutional right to participate in a general elections with a presidential candidate. In view of the above, the party has filed an application for judicial review in the courts of law and believes that justice shall be served through the judiciary and that the Independent Electoral Commission shall accept my candidature as the UPC presidential flag bearer. I want to urge all party leaders and members to remain calm and move forward with the ongoing mobilization and preparation for UPC's participation in the upcoming elections at all levels, from the lower local governments right through to the President of the Republic. I wish to congratulate all UPC flag bearers who have already been nominated for various local government positions. As we are handling this matter at hand, I want to inform the entire membership and the general public that all our flag bearers for members of parliament are set for nomination next month.
Oluvannyuma lw'abakulembeze abo abasunsuddwamu okuba nga boogera waliwo abakkiriziddwa okubaako ebibuuzo ebibuuzibwa abo bonna abeesimbyewo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu baawadde omukisa okubaako ebibuuzo by'abuuza, nange mwembadde ne mbaako ekibuuzo kye musoyeza. Tulinayo ke tukufunidde ate okwongera okutegeera naddala ku nsonga z'ebyenjigiriza. Even now, you know how much salary I earn? Do you know Namugambe? They pay me 3.6 million. Nenjako 20% for the NRM. Mama wanasigaza ku account here 2.7 million. Thank you, Your Excellency. My name is Erios Namugambe. I work with Channel 44. I will also ask mine in Luganda. Okay. Echange chikwata ku byanjigiriza. Wayogedde ku byenjigiriza ebyobwerere bye wateekawo naddala mu masomero aga primary, naye mangi ku masomero gano mu byalo eyeewala abaana basomera wansi mu miti, ate n'abasomesa ennaku zino babadde beekalakaasa nga tebasasulwa ssente bulungi, netono ze balina obbasasula ate kumpi balina zikubira bikonde tebazifuna. Abaana bangi ennaku zino tebakyasoma abali mu byalo. Ogenda kukola otya mu kisanja kino okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa, ate era mu byalo eyo amasomero agasinga tegali nnyo kumpi n'abayizi bangi bakyatambula engendo empanvu. Ogenda kikola otya mu kisanja kino Jjajja Mwami? Now let's see how many primary schools do we have now? Government ones, if you know. Your Excellency, we have 12,549 primary schools run by government. 12,000. 12,000, yes, sir. Olumuzukulu amanyago muzukulu abadani? Erios Namugambe. Na? Namugambe. Namugambe. Yes. Now Namugambe plani ye twatandika nayo yali okufuna essomero lya gavumenti, kufuna essomero lya gavumenti erya primary bulumuluka. Owulidde Namugambe? Va ku byabyalo hanga aleme okudiverting, owuliriza ebya Jjajja Mwami. Kati you check the parishes. When we started, I remember the parishes were like 5,000. When we started UPE, the parishes which had a primary school were 6,880. We now have 12,000 primary schools. So we have like doubled the number of... No, but how many were the parishes? I will check that. Yes. For me, I think the parishes were about 5,000. So I think by now, all the old parishes may have already got a primary school. Primary schools in 6,200 parishes. But these are new ones. Yeah, including the new one. All the old ones have now. Yes. All of them have. Yes. We have now exceeded all the old ones. So the problem is again because come to the microphone, Namugambe. So twatandikana nkakasa nemiruka yali nga 15, I think. Emboozi eyo efundikidde amawulire gaffe, nzikiriza nkutuuseeko ekyawandiikibwa kye tukutegekedde kiri mu Daniel essula y'e10 n'olunyiriri olw'12. Somawo weefumitirizeewo ate n'okusaba okw'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'e10 lugenda kuba lunaku lwa kuwummula okutegekeddwa Omusumba Jessica Kayanja, nakwo okugenda kubeerawo nnyo. Weetegeke olunaku olwo olugenda kuba lwa kusiiba, jangu nga tolidde ate oluvannyuma ng'okusaba kuwedde wajja kubaawo okusiibulukuka. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe mbadde ne Livingstone Kaweesi kulaba kw'essooba.